alla conferenza organizzata da Children's Health Defense Europa. Noi siamo l'organizzazione europea di quella americana, con Robert Kennedy Jr. Sì. Penso che adesso vi parlerò in inglese, comunque capisco l'italiano, casomai se ci sono delle domande dopo, ma facciamo adesso tutto in inglese, sarà più facile per noi. So, hello everyone, thank you for being there. We are Children's Health Defense Europe, and we are the organization of Robert F. Kennedy Jr. in Europe. Thank you for being here. We organize this conference. We organize also, we will speak at the demonstration this afternoon. Our organization has a mission of defending human rights and protecting the health of children, especially against environmental harms. We're a non-profit organization, non-political and not religious. And so thank you very much for understanding this. I think it is very important for us today to be in Italy, because Italy is the forerunner of the global health security agenda. And the pandemic response that we are seeing today is only a step in this agenda. It has initiated in 2014 in the White House. So when I refer to this, I refer to a specific event with documents. Coming back from this meeting where we had the President of the United States, the Ministers of Health of all the 40 countries of the Western world, Department of Defense, Interpol, etc. The Minister of Health of the time of Italy, Lorenzin, was appointed as a forerunner for this agenda. This agenda has, one of its goals is to implement a global control of public health. And this is, I believe, what we are doing, what we are seeing today is actually a response to these measures. So Italy has been on the forefront of this agenda. We believe that the situation is let's say, the most advanced in this control situation. And it has taken a high cost on the Italian population. I was very moved when I have seen all the images of the demonstration in Italy of the people who were deprived from the right to work, especially, for example, the demonstrations of Trieste. I want to salute and honor the Italian people who are very brave and pacific. And so I really, I cannot underestimate, my appreciation for how patient and brave they have been in given all these harsh circumstances that have been imposed on them. Yes. So. Okay. Is there... Io pensavo, sì, ok. Loro rappresenta il Children's Defense, the Health Defense. Scusate, io non ho... I'm sorry about that. Okay. I thought I wasn't meant to translate what you were saying right now, but I will say that, could you just the one sentence? Okay, I will repeat in Italian. I'm sorry, mi scusi di questo, okay. Ma io avevo completamente obliterato la... Please excuse me for my Italian. No, siamo l'organizzazione di Robert, l'abbiamo già detto, scusate. Della Globo, sì. Allora, io volevo solo dire che la ragione per la quale siamo oggi in Italia è perché l'Italia è il paese in tutta l'Europa dove le misure sono state le più estreme e draconiane. Io penso che queste misure sono anche la risposta
che è stata già diciamo, preparata alcuni anni fa con il Global Health Security Agenda, quindi quando parlo di questo mi rifero specificamente a un meeting, ai documenti, a un programma che esiste. Oggi c'è per me un problema che sia i giornalisti che i politici non guardano, non leggono i documenti a quali si riferono la politica europea o i trattati che firmano i loro governi. Quindi non si tratta di un'ideologia o di qualche teoria, stiamo parlando di cose che esistono. Ok, adesso vi lascio parlare Robert Kennedy. Ok, thank you. I just explained. You turning to me? Okay. Yeah. Okay. So we have, yes. Why don't you introduce Catherine? Yes. We have the pleasure, I have the pleasure to introduce you, Catherine Austin-Fitz. She's a member of the Advisory Board of Children's Health Defense in Europe. And Catherine is also an investment advisor. She has a long experience in the global financial system. And she will address, she will explain to you how far this pandemic response is also a monetary event. Well, I want to say one other thing in introduction of Catherine Austin-Fitz. Catherine Austin-Fitz was one of the leading bankers in the United States. She was a high-level executive of Dillon Reed, which is one of the great global banking houses. She was brought in during the Bush administration or during the Clinton administration as Undersecretary of HUD, and had an extraordinary career there. And she's been an important force in criticizing some of the power of the global banking cartel. And we're very, very proud of our association with Catherine Austin-Fitz. Sì, qua siamo, abbiamo il piacere di presentarmi lei è membro dell'advisory board del Children's Health Defense e ha esperienza nel mondo finanziario globale ed è qui per raccontarci come anche la finanza ha un impatto, come questa operazione ha anche un impatto sull'economia. Il signor Kennedy ha voluto dire che comunque lei è sempre stata un'importante banchiera che ha lavorato per tanti anni a Dillon Reed ha lavorato nell'amministrazione Bush e Clinton, ha una straordinaria carriera molto nota negli Stati Uniti, è un'importante forza nel criticare il cartello globale bancario. So thank you very much for the opportunity to speak with you today. I want to thank Children's Health Defense and Robert Kennedy. Children's Health Defense has emerged as a great leader of the fight for human freedom in very dire circumstances. And their role both in Europe and the United States is deeply appreciated by, at this point, millions of people around the world. And I just want to say thank you for the opportunity to be here and support today. Lei ringrazia per questa opportunità di essere qui a parlare della Children's Health Defense. Lei, che è una grossa istituzione in difesa, un grande leader nella difesa della salute dei bambini e della nostra salute, e quindi insomma è molto contenta di essere qui. So I also want to thank the people of Milan for the opportunity to be in Milan. I was here 2 years ago to celebrate the 500th anniversary of Leonardo da Vinci, and those were happier times, but it is always great to see the cathedral.
It's so beautiful here. Ok, quindi vuole anche ringraziare i milanesi, era stato qui quando c'è stato a festeggiare l'anniversario di Leonardo da Vinci, comunque è sempre bello per lei vedere il nostro Duomo. In August of 2019, the global central bankers met in Jackson Hole, Wyoming, and voted on a plan called the Going Direct Reset. E nell'agosto del 2019 i banchieri globali centrali si sono incontrati a Jackson Hole, nel Wyoming, in un incontro per parlare. The Going Direct Reset was prepared by a group of retired central bankers under the auspices of the BlackRock Investment Institute. Era un meeting grande reset di ex banchieri centrali. Sorry, if you speak loud. It was prepared by a group of central bankers under the auspices of the BlackRock Investment Institute. Grazie, sotto gli auspici dell'investment di BlackRock. It planned an unprecedented injection of financial resources into selected parts of the economy, permitting a radical centralization of economic control. Sì, era pianificato un'immissione senza precedenti di risorse per to inject a lot of resources and to Facilitate central control. Il controllo centrale. It was a bank robbery. Era una ruberia di banca. Okay. It followed the voting of the Going Direct plan followed the adoption of Federal Accounting Advisory Board Statement 56. So here, do FASB 56. Era per seguire So FASB 56, just do English? Let's Okay. do English and then we'll translate it Okay. later on. I'm Okay. sorry. I think it's... If you need translation, there Yes. is a sheet. Yeah. I'm not able to do this. I'll stay here. Yes, Yes. that's fine. I'm sorry. The microphone? We need some fluent translation. So simultaneous or I would? No, consecutive. I tried my best. Sorry about that. Oh, thank you. No, don't worry. It's been a pleasure meeting you. Thank you. Welcome. What is your name? My name is Hannes Schick. And are you a member of the press? Yes. Okay, I appreciate you doing double duty. FASB 56 was a policy adopted in 2018 whereby the House and the Senate, the White House, and the entire legislature agreed that the United States could keep secret books in defiance of the Constitution and all the financial management laws and regulations. Questo incontro ha deciso il Congresso o il Senato, comunque la Casa Bianca, hanno deciso che possono mantenere segreti le decisioni che sono state fatte. Okay. Poi ogni tanto magari mi fanno questo, però divento meglio poi con andare. Se qualcuno mi può aiutare solo per accendere questo microfono, poi aiuto anche a lei. Ok. Non so se mi sentite. Sì? After the Just because he picked up on the global health security agenda. So FASB 56? Yeah. Yeah. FASB, you need to FASB? explain this is a law. This No, is a bill. it's not. It is an administrative policy. È una polizia amministrativa. Right.
whereby the U.S. declared it would keep secret financial books. Dove il governo degli Stati Uniti ha deciso di mantenere in segreto questi libri, queste decisioni. It was the culmination of what I call the financial coup d'etat. Era la combinazione di quello che viene definito da Catherine il coup d'etat finanziario. Between 1998 and 2015, the U.S. Dal 2015 had 21 trillion of undocumentable adjustments, the same amount as their outstanding treasury debt. aveva 31 triliardi di Undocumentable adjustments. di aggiustamenti non documentati. Money? So, Disappeared money. Okay. yeah, disappeared. Soldi che sono praticamente scomparsi. Debt goes up, money disappears. Ok, mentre il debito si alza, questi soldi spariscono. E come diceva, è stato deciso di mantenere tutto segreto. This required a reset Questo necessitava un reset. because the U.S. had made many retirement and healthcare promises that could now not be met. Gli Stati Uniti hanno fatto molti impegni che adesso non potevano essere mantenuti. After the central bankers agreed to the going direct reset in 2019, Dopo che i banchieri si sono messi d'accordo su questo reset nel 2019, the Federal Reserve went into the repo markets and the going direct reset began. the Federal Reserve, la Banca Federale Americana, la Riserva Americana, è andato went into the repo markets, went into the financial markets, and began. Sono entrati in questo mercato repo. Injecting an unprecedented amount of money, Iniettando un'immensa somma di denaro in questo mercato, right, directly into the economy. direttamente nell'economia. The full impact was not felt L'impatto non era subito percettibile until the COVID-19 government actions fino all'azione del governo del Covid, cioè nel periodo Covid, shut down whole parts of the small business economy, che poi con la conseguenza della chiusura di piccole imprese, thus allowing this injection of money to create unprecedented central wealth. permettendo che questo can you repeat, please? Permitted the injection of unprecedented amounts of money to create new central wealth. Central wealth of whom? The top 1%. Okay. Questa iniezione di soldi ha fatto nient'altro che distruggere l'economia media piccola e di rimandare questi soldi in alto. This is not the first time in history that plague laws have been used to centralize control. Questa non è la prima volta che una piaga, una malattia, una pandemia viene usato per creare ricchezza. Control of transportation, Controllo del trasporto, control of labor, controllo del lavoro and control of banking. e controllo del Banking. del bancario. But this is the first time that we have used plague laws to centralize control, where we have the potential to create a completely digital financial system. Questo, come diceva, non è la prima volta che viene usato, ma questa è la prima volta dove può essere usato per creare un controllo totale digitale. When you implement a all-digital financial system controlled by the central banks, Quando si fa ciò, cioè creare un sistema completamente controllato dalle finanze, you end democracy. è la fine della democrazia. For many years, we in the Western democracies have experienced a balance of power between the bankers and the people. Per molti anni e decenni abbiamo avuto un bilanciamento tra queste due forze, Stato, democrazia e sistema finanziario. The bankers control monetary policy, I banchieri hanno controllato la politica finanziaria and the people vote for their representatives who control fiscal la policy. gente ha votato per i partiti per la sua rappresentazione.
fiscal. che controllano le leggi e le tasse. Che controllano le leggi, sì, cioè la parte democratica dello Stato e la finanza era in un certo bilanciamento. Now the central bankers are moving to take over the treasury. Adesso le banche centrali hanno preso il tesoro. And you are seeing around the world central bankers running countries. Così vediamo che le banche centrali sono potenti quanto un paese, per cui hanno tolto lo Stato, hanno tolto Stato e democrazia, trasportandolo verso la finanza. This time it's different because digital technology gives the bankers to enforce not only taxation without representation, Questa volta è la prima volta che dà il potere ai banchieri una tassazione, taxation without representation. Digital currency, il denaro, l'euro digitale, è precisamente di questo che si tratta. The green passport, the vaccine passports, in combination with other changes in the financial system, I passaporti, proprio il Green Pass e queste invenzioni, in combinazione con ends currency for the general population. It is the end of currency. Come sappiamo, il Green Pass è connesso non al Ministero della Sanità, ma al Ministero della Finanza, e col programma di finire l'uso del contante. It is a financial control grid. E avere un controllo finanziario per adesso. So the central bankers can turn off your money Così che le banche centrali possono spegnere, chiudere i vostri soldi. if they say you can go only 5 kilometers from your home, your money won't work more than 5 kilometers Se from your home. dicono che puoi andare a allontanarti 5 km dalla tua casa, possono stabilire che dopo 5 km i tuoi soldi non valgono più niente. If they say your money can't buy pizza, Se i tuoi soldi non possono, se dicono che non puoi neanche comprare la pizza con i tuoi soldi, non puoi comprare pizza. in the United States, there is a new nomination for the senior banking regulator. C'è una nuova nominativa, c'è un nuovo nome per il sistema bancario. She has just published a paper suggesting that the Federal Reserve should be able, if inflation is strong, to shut down your bank account. Ah, ok. Quando l'inflazione si alza c'è una nuova legge che il Federal Reserve può chiudere il tuo conto in banca. So what we're talking about now is the difference between freedom and slavery. Quello che è in campo adesso è la differenza cioè la lotta tra libertà e schiavitù e tirannia. Whenever the people at the top want to centralize control, they use divide and conquer tactics. Ogni volta che il potere vuole assumere il potere di controllo totale, usano la tecnica vecchia del divide ed impera, del dividersi e controllare e di mettere le persone uno contro l'altro. So, men against women, Uomini contro donne, black against white. persone di colore contro le razze, uno contro l'altro. But now we have a new venal divide and conquer, vaccinated versus unvaccinated. E ultimamente hanno anche l'arma di dividere i vaccinati dai non vaccinati. And what we all need to realize is if this system goes into effect, we will all be stripped of our assets. Se questo sistema si potrà verificare, noi perderemo tutti i nostri assetti, tutte le nostre libertà e tutte le nostre proprietà. Vaccinated and unvaccinated. Tutti e due i gruppi, vaccinati e non vaccinati. So, as Robert Kennedy has told us many times, this is an international model, and so we must organize together and work together to prevent it, because this is between freedom and slavery, and whether we're going to be part of a human civilization or not.
come Robert Kennedy ha detto, questo è uno sforzo internazionale globale dei globalisti e se noi non uniamo le nostre forze saremo sottomessi a questo sistema di schiavitù. È uno sforzo globale che è stato messo in campo contro l'umanità. So, when I used to work as a government official, Quando ho lavorato ancora come per il governo, other politicians would say, how can we change this? How can we turn this around? anche c'erano dei politici che volevano cambiare la situazione, andare contro. And I used to say, you have to grow the children up one at a time to be excellent people. E Caterina ha risposto a questi politici che si chiedevano come si può contrastare questo sforzo, dicendo che bisogna crescere i bambini uno dopo l'altro in questi nuovi valori che vanno contro questa dittatura. And they would say, oh, that's too hard, it takes too long. E poi questi politici hanno detto no, non si può fare, perde troppo tempo. So the one person I've seen in American life leading to fight for excellent children one at a time is Robert Kennedy and Children's Health Defense. È la persona che da sempre ha difeso questi diritti e ha un sistema di come si può affrontare la situazione, di dare i valori e crescere i bambini nel modo giusto, è Robert Kennedy Jr. So I don't think we need a financial control grid. Non abbiamo bisogno di un controllo finanziario dittatoriale. So I think we need to fight for our children, Dobbiamo lottare per i nostri bambini e per la nostra libertà. that they're strong and they're healthy. So I turn you over to the person who is leading that charge, and we are all trying to help him as much as possible, and we are all very grateful. Diamo parola adesso a Robert Kennedy che ci guida in questa lotta. Siamo grati che lui è qui oggi per darsi il nostro contributo. My colleague and friend, Catherine Austin Fitz, I call her the most dangerous one alive. Robert la chiama la donna più pericolosa oggi viva Because she is the one person who can explain credibly the real reason for the Green Pass. perché lei può spiegarvi il background, cioè lo sfondo di tutta questa crisi. C'era dentro, e anche del Green Pass perché era dentro. And here is part of the proof that what Catherine Austin has told you is true. The Green Pass is not, that's not Per favore silenzio. Della sicurezza sanitaria. It is an instrument of obedience and financial control. È un strumento per il controllo finanziario e per la servitù. The same as the passbooks that were issued by the Third Reich and the passbooks that were written by the apartheid government of South Africa. È simile anzi uguale ai passaporti razziali del Terzo Reich e dell'apartheid state of Africa del Sud. And if you are Italian and you believe that the Green Pass, the propaganda, that the Green Pass is a public health measure, then ask yourself, why is it not being issued by the Ministry of Health? Why is it being issued by the Financial Ministry? Se credete che questo è un strumento per la sanità pubblica o per proteggere la sanità pubblica, chiedetevi ancora perché è stato emesso dal Ministero della Finanza, il Green Pass, e non dal Ministero della Sanità. I'm going to say one brief thought about the vaccine, about the Pfizer vaccines. Un breve pensiero sul vaccino Pfizer.
which are the only vaccines now approved in the United States. È l'unico vaccino approvato negli Stati Uniti. Pfizer was supposed to have a 3-year study. Pfizer Was supposed to have a 3-year preclinical. doveva avere uno studio di 3 anni. No. A 3-year. Doveva avere uno studio di 3 anni prima dell'approvazione definitiva. Cioè doveva fare, come tutti i vaccini, un periodo di sperimentazione di 3 anni. But it cut it off at 6 months. L'hanno tolto dopo 6 mesi. It unblinded the study. E l'hanno resa in anonima. It gave vaccines to all the placebo group. No, unblinded, so Unblinded. aperta i dati. Non hanno aperto i dati. Sì, cioè praticamente non... Hanno tolto il gruppo di controllo. And it vaccinated all the controls. It gave vaccines to the controls. Hanno vaccinato tutti i casi di controllo, quindi Hanno vaccinato tutti, per cui non si poteva controllare chi era vaccinato o non era vaccinato. Because the vaccine, we now know, stops working after 6 months. So they could not continue to test it. Perché il vaccino finisce di funzionare dopo 6 mesi, così non potevano continuare a testarlo. And Pfizer took 6 months of data and gave it to FDA. E Pfizer ha preso questi 6 mesi di data raccolti e l'hanno dato alla FDA, il Dipartimento Federale. Federal Drug Agency, l'AIFA. And one of the tables is the most important table, called S4. Uno dei tavoli più importanti è il tavolo S4. It's all-cause mortality. E tutti causano la morte. How many people died in that 6-month period of the 22,000 people in the control group, and how many of the 22,000 people in the vaccine group died of all causes during that 6-month period? Quante persone durante questo periodo e dei 22.000 testati e vaccinati sono morti dal vaccino, da confrontare con quelli che non Che erano non sono vaccinati, stati tutte le cose insieme, tutte cose di mortalità confuse. If you look at that table, here's what you will see. In the vaccine group, one person died of COVID. Nel gruppo vaccinato, una persona è morta di Covid. In the placebo group, control group, 2 people died of Nel COVID. gruppo di controllo del placebo, 2 persone sono morte di Covid. Of 22,000 people in each group. Da 22.000 persone di tutti e 2 gruppi. So this allows Pfizer Questo permette a Pfizer to tell the FDA and to tell the American people the vaccine is 100% effective against death. e questo permette a Pfizer di dire all'FDA che questo vaccino è il 95% valido perché è morto solo una persona. Because the number 2 is 100% of the number 1. Nell'altro gruppo non vaccinato o vaccinato con placebo sono morte 2 persone, per cui ha detto che sono 100% più sicuri. Most Americans and most Italians, Efficace, più sicuri. most Americans and most Italians, when they hear the vaccine is 100% effective against death, they believe that that means if you get the vaccine, you are 100% guaranteed not to die of COVID. Quando gli italiani sentono che questo vaccino è sicuro al 100%, al 95%, pensano di essere assicurati contro la morte per Covid al 100%. But what it really means is you have to give 22,000 vaccines to protect one person from dying. Questo vuol dire che dovete dare il vaccino a 22.000 persone per salvarne una dal Covid. From COVID. That means that you better make sure that nobody dies from that 22,000, because if one person dies from the vaccine, you've canceled out the entire benefit. E questo deve assicurare che nessuno di questi 22.000 persone muoiono, perché sennò
cade il vaccino. No, bisogna assicurare che nessuno di questi 22.000 vaccinati muoia per il vaccino, perché altrimenti il beneficio del vaccino decade È zero, completamente. Here's what their data show. This is not Robert Kennedy's data. This is Pfizer's data. Ecco le date di Pfizer. Pfizer's data showed in the vaccine group, 20 people died of 22,000 in 6 months. Pfizer data mostra che 20 persone sono morte nel periodo del gruppo vaccinato, nel periodo di 6 mesi del gruppo di 22.000 persone. 20 persone sono morte. In the control group, 14 people Nel died gruppo di controllo sono 14. over 6 months of 22,000 people. Nel stesso periodo di 6 mesi di 22.000 persone. So what this means is, if you get the vaccine, you are 48% more likely to die over the next 6 months than somebody who didn't get the vaccine. Questo significa chiaramente che se prendi il vaccino hai 48% di più di probabilità di morire per il vaccino, perché sono morti più persone vaccinate durante il trial. How did they die? How did the extra people die? Come sono morti queste persone? Here's what Pfizer's data show. Questo lo dicono i dati di Pfizer. In the control group, 1 person died of a heart attack. E nel gruppo di controllo, per gli altri 22.000 che non hanno preso il vaccino, una persona è morta per attacco di cuore. In the placebo group, 5 people died. I mean, in the vaccine group, 5 people died of a heart attack. Nel gruppo vaccinato 5 persone sono morte per problemi cardiaci. What this means is that if you take the vaccine, you're 500% more likely to die of a heart attack over the next 6 months. Questo significa che, visto che sono morte 5 persone per attacco al cuore, vuol dire che se prendi il vaccino hai 5 probabilità in più di morire. Il 500% di morire a cause legate al vaccino. And what it also means is for every 1 person whose life is saved from COVID, 4 people are dying of heart attacks. Questo significa per tutte le persone che sono salvate dal Covid, 5 persone in più muoiono di Covid. Oh, Dal vaccino. so it is mythology to say that the Green Pass is a public health measure if they're forcing you to get a vaccine where the company's own study shows that you're more likely to die if you get that vaccine. E adesso ci obbligano di avere un Green Pass dove il data stessa della Pfizer dimostra che se sei vaccinato hai più probabilità di morire dal vaccino invece che di Covid. Now, to force people to get this vaccine, they cannot allow that data to become public. E per forzare, cioè per obbligare la persona di fare il vaccino, non possono permettere che questi dati vengano resi pubblici. So anybody who tries to talk about Pfizer's study is deplatformed, Così tutti is censored. che vogliono pubblicare questi dati o parlare di questi dati sono messi al silenzio ed è questo che si nota in ogni paese dove l'informazione controllata è sottomessa. And is silenced. And they call what I just told you, which is Pfizer's own data, if you publish it, it will be called vaccine misinformation. E quando noi pubblichiamo o quando si pubblicano questi dati, subito si viene diffamati o chiamati come misinformazione. Because vaccine misinformation has nothing to do whether it's true or not true. It is a euphemism for any statement that departs from government proclamations and from corporate profit taking. Can you repeat, please? Can you repeat, please? Io posso dire Sì. quello che viene chiamato disinformazione vaccinale in realtà è qualsiasi affermazione che contrasta con gli interessi e i profitti delle multinazionali che producono i vaccini. Ed è quello che vediamo come misinformazione o diffamazione ogni volta che si cerca di parlare contro le data o insomma si cerca di pubblicare le date di Pfizer. Now, I want to say one final thing. In the last year, in the last 20 months, we have lost democracy in the United States. Negli ultimi 20 mesi abbiamo perso completamente la democrazia negli Stati Uniti. We lost freedom of speech. La libertà di espressione.
We can now no longer criticize our Non government. possiamo più criticare il tuo governo. We lost freedom of religion. The government closed every church in our country for a year. Abbiamo perso la libertà della religione perché le chiese sono chiuse. They kept the liquor stores open as essential business. Invece i negozi per i liquori, cioè per l'alcol, sono rimasti aperti come essenziali, le chiese chiuse. The liquor stores are not protected by our Constitution, but the churches are. Questi negozi di alcolici non sono protetti dalla Costituzione, ma le chiese sì. They abolished property rights by closing 1 million businesses without just compensation or due process. Hanno chiuso anche il diritto della proprietà, chiudendo milioni di businesses senza diritto alla compensazione. They abolished jury trials for any vaccine company or other company that injures you. You cannot sue them, no matter how negligent they are, no matter how grievous your injury. È stata eliminata ogni forma di protezione contro queste aziende farma che sono praticamente hanno uno scudo penale e non si possono portare a responsabilità. They've gotten rid of due process. So instead of going through a procedure when you want to pass a new law, of having an environmental impact statement, a cost-benefit analysis, public hearings, public comment, showing the science, none of that happens. One official, unelected, passes laws that affect the whole country with no public hearings and no public participation. Un ufficiale del governo che non è mai stato eletto passa tutte le leggi che proteggono i big pharma da ogni conseguenza che può avere da parte di chi è stato leso. And they've gotten rid of the protections against surveillance, against warrantless searches and seizure. So now the government can look at all the private parts of your life. All of the amendments to the Constitution are gone except one, the Second Amendment, which protects guns. All the other ones are gone. Tutti gli emendamenti alla Costituzione degli Stati Uniti, come libertà di espressione, congregazione, religione, tutti questi sono stati eliminati e uno è ancora in piedi ed è quello del diritto di portare armi. And I think all of us should worry, particularly those of you in the press, at that total destruction of constitutional rights did not just happen in one country, in my country. Questa distruzione della Costituzione non è successa naturalmente solo negli Stati Uniti, ma lo possiamo osservare in tanti altri paesi, specialmente anche qui da noi. It happened in all the countries of the globe. It was a war on liberal democracy. Questa guerra contro la democrazia, contro le nostre democrazie liberali in tutto l'Occidente è una guerra che è già in atto ed è stata preparata minuziosamente da molto tempo. And I would ask those of you in the press who have long been the front line in protecting democracy, you do the best to do your job and to start telling the truth to the public and stop orchestrating the fear that allows this campaign of control to continue. Robert Kennedy chiede a tutti noi membri della stampa a finalmente riportare quello che sta succedendo veramente, invece di riproporre la narrativa ordinata dall'alto, di riproporre il terrore e il panico costantemente. Dove siamo noi oggi? Can we please get an applause for our translator? Thank you, and we're ready for questions. I can see that part of the press has, escaped. That's used. You gotta get used to that. Any questions? Yeah, sure. Hi, I'm very honored to be here and to be with everybody.
There's just one simple question I would like to ask, and that's what can we do as citizens for the next, say, coming weeks and months, which I expect to be very difficult and hard to overcome all the problems that the Green Pass will bring us here in Italy, and to avoid that it goes around the rest of Europe. Do you have any, would there be any suggestion what we can do from the bottom up to help, I don't know, avoid these, everything you were presenting, kind of? I'll say this, that every time that you comply with an arbitrary dictate, you are sending a message to the tyrants about what they can get away with. Allora la domanda era... Ah sì, scusi. Allora semplicemente ho chiesto che cos'è che Robert Kennedy ci propone per i semplici cittadini, cosa possiamo fare noi questi tempi che ci sono davanti, che si possono immaginare molto difficili, ancora più difficili di quelle che erano. Yes, please. So I would say La risposta di Robert. Sì, what Ogni volta che si individuals partecipa alla narrativa, ogni volta che noi partecipiamo a quello che ci chiedono, cioè che comply, il potere riceve un messaggio che può fare questo. Grazie. So we need to resist. Per cui Okay. la risposta è resistenza, dal piccolo, come lui ha chiesto, dal piccolo verso ogni gesto conta. Is there something into trying to unite people and recognize each other, say, on the streets, in the sense We all of... need to be on the streets and in the courts. Dobbiamo essere in ogni strada e in ogni corte. Buongiorno Robert, io ho una figlia di 15 anni e sono qua oggi più che in veste di giornalista, in veste di papà. E sono molto preoccupato e gira in Italia la voce che potrebbero spingersi anche a vaccinare forzatamente i bambini. Quindi rispetto a questa cosa volevo sapere che cosa lei pensa. Ha una figlia di 15 anni ed è molto preoccupato per quello che potrebbe... Fisca la doctora. Ho già tradotto, va bene. Here's what Pfizer study said. Questi sono gli studi di Pfizer. Pfizer only tested 1,100 children. Ha solo testato 1100 bambini, From 11 to 15. da questa età, 11-15 That's anni. 1,100. In our country, they're going to, based upon that test, they're going to give the vaccine to 76 million children. Basandosi su un test di 1100 bambini, vogliono dare il vaccino adesso a 79 milioni di bambini. One of those children was a 13-year-old girl Uno di questi bambini testati aveva 13 anni, named Maddie DeGarry. chiamata Mary DeGarry. Maddie DeGarry. DeGarry. Maddie, M-A-D-D-Y, DeGarry, capital D-E, capital G. De Guerri, Maddi De Guerri. When she got the vaccine, she immediately had a high fever. Quando ricevette il vaccino, subito gli si alzava la temperatura, aveva febbre, And then seizures. e poi aveva contrazioni. She is now in a wheelchair for life. Adesso sarà in una L'epilessia, sì. in una sedia a rotelle per il resto della sua vita, With a feeding tube. con un tubo per essere nutrita. And Pfizer reported her injury to FDA as a stomach ache. E Pfizer ha riportato questa ferita, cioè questo problema, questa reazione contraria, come se avesse un mal di stomaco. And nobody would have known if she and her family had not had the courage to come forward and tell the world.
e nessuno avrebbe saputo se la famiglia non avesse avuto il coraggio di dichiarare questa situazione. And last week they testified in the United States Senate. E l'ultima settimana hanno testimoniato nel Senato degli Stati Uniti. The Lancet did a study on American children. Il Lancet ha fatto uno studio sui bambini americani. And COVID-19. E Covid. COVID-19. And what they found was that they could not find one American child who was healthy who died from COVID. Not one. Non è stato trovato un bambino sano che è morto di Covid. Questo secondo uno studio del giornale Lancet. The death rate for people over 70 is very high from COVID, 5%. La rata di mortalità di persone sopra i 60 è di 5%. Under 70, it's 1/1000th of that. 70 sì. 5% così alto? 1/1000th of that. And for children, if you're healthy, 0. Se un bambino è sano, il pericolo di morte da Covid è pari al 0. So, why would you give a medical intervention that has a high risk of myocarditis, pericarditis, thrombosis, death to a child who has no risk from the disease? Allora non ha un rischio di morte da questa malattia, se poi c'è il rischio di avere pericardite, trombosi e altre migliaia di possibilità di morte, di ammalarsi, perché vaccinare 70 milioni? Parents need to protect their child. Ogni parente ha il dovere di proteggere il proprio figlio. Your obligation as a parent is to protect your child. Questo è il vostro obbligo di proteggere i vostri bambini. Can I add one thing? As a mother of a child that had been vaccine injured, and I have met many parents who have been vaccine injured children. Now I'm speaking specifically to the mothers. And I know that everybody is afraid of losing their job, losing their money, losing their social life, having troubles with the family, with the neighbors, the child not being accepted in school. You risk your career, you risk your reputation, you risk everything. Think about this. All the mothers I know who had severely vaccine-injured children, they lost their job, they lost their money, they lost their grandparents' money, they lost their social life, they lost everything they had in their life. The child cannot go, in general, the child has nowhere to go to school, and most of the time the husband is leaving as well. So think about it twice. Another question? Buongiorno, signor Kennedy. Massimo Rodolfi, True Humans Network. Il nome del nostro network credo abbia un significato di questi tempi. Abbiamo davanti una manovra di carattere mondiale portata avanti da una ristretta oligarchia di multinazionali, e che possibilità pensa ci sia realmente di costituire un fronte comune delle forze sane a livello mondiale per contrastare questa manovra che consideriamo disumana? We have in front of us a united front of power and might. And what are our chances, and how can we unite to have a chance to go against this huge front that we find in front of us? Yeah. This is the best question. Questa è la domanda. You know, what I would say to people is that we have to avoid the division. Dobbiamo non dividerci. Dividing us
right from left, Republican, Non dobbiamo seguire le loro teorie di divisione. black, right, white. It is the strategy of the oligarchs to keep us hating each other, to keep our eye away. There has been a $3.8 trillion shift in wealth from working people to the oligarchs. 3 miliardi e 8 i soldi si sono stati succhiati in alto lasciandoci senza soldi, per cui Robert dice che dobbiamo contrastare i tentativi del potere di dividerci e questo crea poi un'unione. This strategy by the oligarchs is a war on the poor. War on? On the poor. Sì, questa guerra degli oligarchi è una guerra contro tutte le classi più basse, cioè praticamente una guerra anche contro la classe media, contro dei poveri, dai quali vogliono prendere. In 1990, the globalists, who Catherine Austin Fitts was talking about, told the developing world, Africa and Asia, sign on to our global economy and we will lift you out of poverty. Gli oligarchi hanno convinto l'elite di paesi dell'Africa e dell'Asia di seguire la loro filosofia e così è stato poi possibile di entrare, di infiltrare questi paesi e di tirare anche loro dentro in questo inganno globale. And when we shut down the economy, we broke all of our promises to them. E quando poi abbiamo chiuso l'economia abbiamo rotto tutte le promesse che le abbiamo fatte. We starved to death 100 million children around the world, far more people than died of COVID. Abbiamo ucciso con la fame 100 milioni di bambini, molto di più che sono ormai morti per la pandemia. In my country, the death rate la rata di mortalità in black neighborhoods and poor neighborhoods was 3 times the death rate in wealthy neighborhoods. La rata di mortalità nelle parti della città povere è 3 volte più alta che nelle parti delle città ricche. Nobody ever accounted for the deaths from despair, from unemployment, from drug addiction, from alcoholism, from suicides. During the last 1 year, according to CDC, 1 out of every 4 American teenagers has contemplated killing themselves. Nessuno contempla le conseguenze di queste chiusure e di quelle leggi imposte contro la popolazione che hanno creato poi in molti bambini 1 su 4 desiderio di suicidio, ha poi creato anche depressione in larga parte della popolazione, alcolismo e altri effetti collaterali. Solo questo per le misure che sono state prese per questa pandemia. We need to stop fighting each other and we need to start fighting. Noi dobbiamo smetterla di andare uno contro l'altro, di lottare, fare la lotta uno con l'altro tra di noi e andare uniti contro loro. And that's the reason why we're here today. E questa è la ragione per cui Catherine, Robert e Senta e tutti noi, almeno alcuni di noi, siamo qui per unirci in questa lotta. So let me add one thing. Many of the great political movements have started with shunning. Shunning is one of the most powerful political tactics in the world. Shunning. Dei movimenti più grandi della storia della politica e dell'umanità hanno cominciato quando sono stati dimessi o rifiutati. So I want to talk to you about shunning with your money. Voglio raccontarvi come shunning per esempio evitare di frequentare una persona. Okay. Per cui grandi movimenti sono nati quando abbiamo rifiutato quello che ci viene detto shun, cioè di distanziarti da quello che ci volevano fare. E adesso Catherine ci spiega come si può fare con i soldi. Who is building and financing our prison? Chi sta finanziando e costruendo le nostre prigioni? We are. Noi lo stiamo facendo con i nostri soldi delle tasse. If you look at our bank deposits, our purchases,
our investments, our retirement accounts, we are financing the prison that will hold us captive. Siamo noi a finanziare con i nostri contributi, con i nostri soldi, con le nostre tasse, la prigione che ci stanno costruendo intorno. We have the power in our lives to stop financing a global control grid and start financing the families and communities and schools and hospitals we want to live in. We can finance a human future. We've got to stop financing our enemies. Praticamente ritrattando i soldi che abbiamo sempre dato a queste istituzioni che ci stanno opprimendo e costruendo prigioni, dobbiamo riversare i nostri soldi in un mondo parallelo e istituzioni paralleli che lavorano per noi. And one simple thing we can all do is don't let an all digital financial system happen. Use cash. E di continuare di usare il cash per evitare che finiamo in un sistema digitale dei finanzi, dei soldi. Senta and Robert Kennedy have a wonderful colleague named Mary Holland, who couldn't be with us today, but invented something called Cash Friday. Senta e Robert hanno un'amica che oggi non c'è con noi, che ha inventato il Cash Friday, venerdì del... E Mary Holland è la presidente di Children's Health Defense nell'America. Mary Holland. If you can't use cash every day, use cash on Friday, pass it on, tell all the businesses, use cash, tell the small banks, use cash. Questo movimento dice di quando non puoi usare il cash, almeno usalo venerdì e sparge la voce di usare cash. Denaro, il contante, no? Il contante in ogni momento che puoi e di farlo anche nel piccolo business e di comunque andare contro questa digitalizzazione usando il cash. So the central bankers have used the pandemic to move us to credit cards and digital. We can move it back. Le banche centrali vogliono spostare verso il digitale, mentre noi possiamo spingere contro e andando verso il cash e usare contanti. I agree with you with this strategy. My personal strategy is that I don't buy in Amazon, in these big internet companies. And I will not buy anything during the Black Friday. So my personal strategy is to buy cash with local entrepreneur and to buy also food at 0 kilometer, so closer to my house. So I know the quality of food in that case. And I prefer the small shops because they need my money and my help because now they are suffering. Ho detto che una delle ricette già dette da Robert Kennedy e anche da Catherine è di usare i vostri soldi intorno a voi nei negozi piccoli che stanno sparendo e sui mercati che offrono prodotti a chilometro zero. E di non seguire il Black Friday, e vorrei annunciare anche che ci sono iniziative italiane di fare 21 giorni di festa e di non usare, cioè di usare il Green Pass per non lavorare invece che andare a lavorare col tampone. Per cui ci sono delle forme di resistenza. Grazie, dobbiamo chiudere adesso perché un'ultima domanda. sono ancora, siamo già una... Please, the last, not the last, ok? È un onore per me essere qui al suo cospetto. Io sono un avvocato, faccio parte del Comicos, che è il Comitato per le Libertà Costituzionali, ed è 1 anno e mezzo che ci stiamo battendo per rivendicare i nostri diritti, i diritti dei cittadini italiani. Allora lei ha detto che ha consigliato di non essere uomini di corte. Io quando intervengo e diciamo nei miei discorsi dico invece e ritengo che se noi smetteremo di chiedere giustizia ci toglieranno anche i diritti. Quindi
Perché non rivendicare i nostri diritti? Se noi non rivendichiamo l'effettività della nostra Costituzione e dei nostri diritti inviolabili, allora non avremo più diritti. Grazie. Grazie. Okay. Ho tradotto, grazie. Grazie a tutti. Thank you, grazie. Vi auguro una bella giornata. Questo pomeriggio saremo in piazza Arco della Pace. Arco della Pace. Ok, Arco della Pace, sì. Grazie. The answer to your question is, we are using litigation, and it is there's all the institutions have been co-opted. The democratic institutions, the two things that we can do is to go to the streets, show public support and resistance, but also to go to the courts, and that's what we're doing. Le due cose che possiamo fare comunque è resistere anche sulle strade, oltre che alle corte. Stacca la camera e vieni con per favore veloce. Abbiamo però mi sono Roberto dov'è? Dovremmo fare un'intervista a Francesco Donato, se venite poi di là. Sì. Roby, abbiamo fatto un'intervista a Roberto Donato. Lo spiego? Siamo già fuori? No, non siamo. Noi ci saremmo, ti tolgo la mascherina. Se te lo lascio lo stoppo. Tu manda il segnale, no, è in diretta, manda il segnale. 2 minuti di intervista adesso, però non so se dobbiamo mandarlo solo per ma se siamo connessi al wifi, il wifi tiene. No, andiamo in diretta. Non mi senti? Io non lo staccherei. Sì, ma lui deve fare Stacca la corrente. Grazie. Dunque,